So now semua pelajar dah kenal Webex, Google Meet, Zoom Betul. semua kan. So in positive mind lah kita harap kan. Okay. So topik kita petang ni very santai actually, tapi benda ni kesan dia cukup luas dan besar sebenarnya. And saya bagi tadi saya dah teka-teki dah dengan Azmina kan. So Hafs, kata-kata ni keluar kat mana kan? Daripada mana? Dia kata daripada dalam otak kot. And otak tu ada ni lah set minda kita lah. Actually kita ada beberapa sistem dalam yang saya tengok lah dalam diri kita. Kita ada sistem pernafasan, kita ada sistem pemikiran, kita ada sistem perkumuhan lah. You all in from a science background already know memang expertise lah you all bidang ni kan. So saya rasa saya tak jelaskan details, nanti you all lecture saya pula kan. Dan in counselling, in psychology, but focusly in counselling, we have satu sistem yang kita panggil sistem kepercayaan, belief system. Sistem kepercayaan ni dia boleh berubah dan berubah-ubah. Dan saya cerita petang ni sebab dia related dengan positive mind. Okey, sistem kepercayaan. Okey, saya tanyalah saudari Ain Amran. Ain Amran ada kat sini kan? Hello, Assalamualaikum Ain Amran. Okey, tak apa, mungkin tengah prepare out. Saudari Asma Nadia. Ada kan? So I think I kenal Asma Nadia. Asma Nadia, here. Oh, Darren? Can you hear me, Darren? Ya, Cik, so boleh. Okay, Darren. I tanya you lah. Kalau I sebut satu perkataan ni, you pun reply dengan satu perkataan ni. Tak ada sama dengan saya. Saya cuba. Boleh, Darren? Okay. Ini bukan teka-teki tau. Sebab you all master PhD student. So, you tak boleh on voice. Tak ada suara. Kenapa Ain Amran tak ada suara? Sebab demam ke? Sakit tekak ke? Cepat-cepat ke klinik Ain Amran. Kalau demam, sakit tekak lah. Sekarang cuaca kita sangat ni lah. Panasan. Okay, I sebut hantu. Oh, supervisor. Okay, hantu supervisor. It's very interesting tau. Bahaya Okay, tu. thank you Darren for your response. Okay, so kita sama-sama doakan Ain Amran lah. Ain Amran yang sedang kuarantin dipermudahkan lah. Okay, so Ain Amran dalam kampus ke luar kampus? So hope dapat bantuan yang asas secukupnya. Okay, Laili pun dah hantu supervisor. Ni satu penemuan yang baru ni. Boleh buat kajian, paper ni, research ni nanti. And, okay, saya nak tanya Anis Atifah lah. Anis Atifah. Anis Atifah, jelas ke? Ya, saya. Okay, Anis Atifah. Saya sebut satu perkataan, you reply satu perkataan. Tak boleh sama dengan saya. Ya, okey. Okay, saya sebut hospital. Klinik. Hospital, seakan-akan dengan klinik. Okay, saya sebut mall. Baju. Okay. Alright, thank you. Nasib baik sebut mall mall lecturer. Tak adalah dia sebut tadi Darren dah bagi tahu. Ghost equal lecturer kan. Okay, kita tanya Fatin Mazuki. Fatin Mazuki, can you hear me? Fatin Sofia, sebab ada dua Fatin. Satu Fatin Mazuki, satu Fatin Sofia. Fatin Sofia, jelas ke? Ya, jelas. Okey, saya sebut pantai. Pantai. Sekejap. Ha? Okey, saya sebut kolam. Pantai nampak kolam lah. So mood travel. Okay, thank you all for your response. Actually, Ghost bagi Darren is supervisor lah. Dia cakap kan. Maybe lah. Kita nak cakap supervisor Ghost ni mungkin jadi orang kata Ghost yang Casper, cerita dulu kan Casper, Ghost yang baik apa semua. Itu banyak lah. So it's all datang daripada mindset kita. Okay, first tip, terus saya bagi tips sebab sesi kita santai sahaja. Sebenarnya sesi kita sampai jam berapa ya?
3,5. 3,5. Okay, alright. Sebab lepas ni pun kita ada aktiviti dengan our team lah kan. Dia very santai. Nanti kita tunggu Cik Anis dia solat dulu. And then I will pass the button lah. Sementara tu kan kita pun ada reflect R&R lah. Reflect and refresh kan. Kita kena berhenti kat Okay. jalan-jalan jauh kan. Reflect and refresh. R&R session lah kejap lagi. Okay, so satu mindset kita, apa yang kita cakap hari-hari ni sebenarnya dipengaruhi oleh satu siapa rakan kita, sekeliling kita, circle dia klik actually. At least tadi saya ada baca di laman media sosial JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dalam Islam menetapkan 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Tapi in psikologi pun, in counseling pun ada, dia nak 10. Siapa you punya kawan 10 kan? 10, at least your 10 kawan the best friend kan? Okay, for the first activity is now you list 10 best friend. Now, yang sekarang bukan yang dulu-dulu masa sekolah rendah tak? Oh, Ini pertama. sekarang. Sekarang kan, dulu-dulu masa sekolah rendah dah lama kan. Sekarang yang dekat dengan you, yang masa you ada apa-apa isu ke apa everything you can ni lah, jangan tulis hantu Darren. Manusia sahaja. Kan? Senaraikan 10 rakan yang boleh memberi you inspirasi, aspirasi, memberi you kata-kata semangat, kan? Boleh join makan lepak sekali Darren. Ambil kertas, buku you all, buku motivasi all, tulis. Senarai hari ni, tarikh hari ni 30 Mac 2022, senaraikan 10 rakan-rakan yang memberi inspirasi, yang memang selalu membantu Azmina. Contoh Azmina di UiTM pun tak apa sebab sekarang kan online. UiTM di hatiku pun boleh, USM memimpin pun boleh. Okey, kita ambil masa 2 minit, 2 hingga 3 minit untuk kalian tuliskan. Nama pensyarah pun tak apa. Contoh Darren ada pensyarah yang dia rapat macam kawan dah. Kan? Okey, so boleh tulis. Okey, silakan. Tulis dengan keadaan tenang. Tulis nama orang tu pun dengan keadaan ceria, bahagia, gembira kan. Jangan tulis dengan marah. Terpaksa tulis. Nama kawan aku ni. Si dia ni apalah marah. Jangan, jangan. Baik, senang. Okey, Azmina senyum dah. Tulis nama pun dia senyum dah. Saya pun gembira dah mindset dia. Saya ada ramai. Ramai kawan. Ramai lah. Tapi nak tulis lebih pun tak apa. Tapi kebiasaannya kita nak 10 lah. Ada sebab kenapa. Kan? Kalau tak ada 10 tu, kena relook balik. Boleh datang ke bilik guidance and counselling kita lah in student affairs division. Okay, we are invite. Siap. Ada yang tulis kat chat. Thank you very much. Okay, tengok kan. Ada sahabat kita ni, AR. AR ni siapa nama dia? Kalau kita from our side, AR is assistant register. Who's AR actually? AR. Tak buat. Dia unik nama dalam online ni. Dia Boleh senaraikan jadi nama kawan dia. Abdul. Kak Lydia, Kak Aini, Kak Muni, Fafa, Mijah, Yasmin, Naini, Ima. Okay, alright. Okay, alright. Okay, AR ni, AR, okay. Hello AR, boleh kita bercakap kejap? AR. Bukan RA AR. Sebut lama-lama RA jadi Research Assistant. Okay AR, are you okay? Munculkan dirimu AR. Kait tak keluar muncul. Takut keluar ghost kan? Takut hantu Darren kata. AR. Hello AR. Assalamualaikum. Good evening. Mungkin dia tak perasan nama dia AR dia Tak letak. ada. Okay. Tak apalah. Betul ramai tak perasan. Ada yang dah kahwin, masuk online, rupanya dia log in dalam yang isteri dia punya. So kita cari dalam kelas dia tak ada. Rupanya tu nama isteri dia ada kat situ. Kita kata new student maybe.
So in teknologi era ni ada banyaklah yang kita belajar Azmina. Okay, so Azmina boleh share your list, Boleh, boleh. your best Uh, friend list. saya baca je boleh ke, Encik Zul? Azmina, Saya baca je boleh ke? boleh share. Selesa ke untuk share? Uh, Sebab saya tulis dalam kertas. So macam tulisan pun tak ni. Silakan. Nak tunjuk boleh, nak baca lagi best. Bacalah saya baca, okay. Boleh. Okay, Silakan sebab Azmina. pertama sekali Kak Ras, yang tadi Kak Ras Maizatu Rosdi tu. Okay, Kak Ras, Kak Mida daripada PPSP, Kak Laili, Kak Wan, Kak Fatiha, Bibi, Kak Bibi, Kak Aifa, Dr. Sabrina, Miss Farah dengan Bushra. Okay, Kalau ada nak nama list yang awak banyak sebut tu saya pernah dengar, pernah kenal. sebab kat Okay, sini alright. semuanya. Terima kasih Azmina. Thank you for. Alright. Okay. Alright. Sebab Azmina mana nama saya? Ada yang tanya mana nama dia. Kan dah Ni ada cakap yang kena letak check banyak. lah. Bagus. Okay, tak apa. That's why saya tanya selesa ketak kan. So jangan ada yang kecil hati. It's all about practice on good, focusing on the good side kan. Mungkin dia terlupa nak sebut sebab dia terlalu rapat dengan kita, terlupa sampai nak sebut Azmina kan. Betul. Okay, doesn't matter. Okay, we go to next slide. Our first slide. What is a positive mind actually? Okay, can you click to another slide? Next slide. Okay. What is a positive mind actually? We have three base words that we can share. Okay, we can move. Okay, alright. Thank you. Positive mind actually is about positive thinking. Actually, it start from positive thinking. The practice on focus on good in any given situation. Contoh nak practice tu memang orang kata satu perkara yang it take time. Practice make perfect actually. Kan? So apa-apa orang bagi pun okay, kalau contoh Azmina, saya sebut bulan puasa. Apa words daripada Azmina? Lapar. Lapar. Apa respon? Bulan puasa apa ayat daripada Azmina? Lapar. Lapar. Kalau sebut bulan puasa apa respon Azmina? Oh, saya dah sebut lapar tadi. Lapar, okey. Okey, sebab bulan puasa dengar muzik lagu Yusuf Tayo pun orang dah dengar nak buka puasa dah. Kurma kan. Sebab saya tak boleh nak play the music. And then ada nanti dah sampai hari raya puasa. Yes. Sampai puasa ke-10. Dia dia problem connecting to the network kan. Kita kot. Itulah salah satu Okey, Azmina dengar lagi ke suara saya? Dengar. Saya dengar jelas. Dengar Encik Zul. Hello. Saya dengar dengan jelas Encik Zul. Dengar. Dengar. Hello. Apabila Encik Zul, Sekejap ya. Jom lah. Sekejap ya, kami beralih lokasi kejap. Sorry. semua ada kat sini ke? Ya saja. Aduh.
Dia ni semalam Inggeris. Entahlah nak. Dah kena tukar balik. Tunggu Encik Zul beralih tempat ya. Okey, settle lah. Apa Azmina Okey. boleh translate je. Okey ke Encik Zul? Kat situ? Okey. Jadi hantu lari kejap. Darren jangan gelak Darren. Okay, Supervisor so Encik Zul, actually okay. it's three base line words lah actually. Positive thinking, the practice on focus on the good in any given situation. Even contoh lah pensyarah bagi 17 task pada Azmina. I hope okay lah kan. Azmina kan. So isu sebab Darren dah first impression Ghost is lecturer kan, ataupun supervisor. Menarik juga topik dia. Okay, siapa kat sini pernah bawa kereta, traffic light dia hijau je sepanjang jalan dia datang. Ke mana lokasi lah, tak pernah merah. Ada pernah saya Azmina sendiri pernah pun ke? pernah. Hijau je sepanjang nak datang USM ke, nak balik rumah ke. Pernah mungkin dimulakan dengan bismillah turun rumah tu semua hijau. Saya gurau, Darren. Okay, it's okay, faham. Tak apa Darren. Kita kan slot santai je. Macam mana Darren? Macam mana Azmina? Pernah lah kalau baca bismillah dulu, pernah. keluar rumah dengan senang hatinya, semua hijau. Pernah, sangat pernah. Rasa mana? Siap itu amat. Dia loading kan. Okay, dah okay. Alright. Okay, naik kereta dengan Mina lah nanti dekat traffic light. Tapi kadang-kadang tak penat sebab tak boleh main phone dekat traffic light. Okay. Okay, alright. Okay, sebab ada orang yang memang hijau dia baca bismillah tu rumah. So start from positive mindset lah. Actually, fokus on nak pergi apa tempat baik semua kan. Okay, tu pun salah satu lah orang kata daripada a part of positive mind kan. Cuma kalau pagi-pagi kita dah tengok gambar supervisor, risau juga result dia kan. Result dia mungkin traffic light tu merah, kejap kuning. Asyik-asyik kuning je sampai kat kita. Kuning kan. That's something from your inner lah, I think kan. Okay, so start practice on focus on the good in any given situation lah. Kan? Contoh orang kata sekarang tengah cuaca panas pun ambil sebagai salah satu positif lah. Yang kedua is focus on what make us feels good about our progress. Okay, so ini yang penting untuk kita tengok our progress kita kat mana. Siapa kat sini ada buat to-do list every day? Siapa kat sini yang every day dia buat to-do list dia? Dia tulis je. Sebab hari tu I tengok Darren yang datang jumpa saya. Dia tulis lah sampai mana, bila, apa semua kan. Siti Azhan ni kata risau. Jarang Cik Zul, saya lebih Kenapa risau Siti Azhan ni? Sorry, macam mana? Oh tak, saya jarang ada to-do list ni Cik Zul. Saya lebih pada Jarang. Tapi buat masa Darren, when Darren come to see me, they bring their book and write all what we discuss actually. So itu my saya nak tunjuk observation rajin like je. Darren ni orang yang ada to-do list lah. Itu saya nak tunjuk rajin je Cik Zul. But it's okay just to give a tips, focus on what make us feel good about our progress. Okay, yang ni saya share, tadi kita kata to-do list. Tapi untuk dapatkan the aura of positive mind is we should have kata journal kesyukuran. Ada satu buku tu ditulis apa you kesyukuran hari-hari. At least 10. Okay, Ain Amran ada respon. Kita tengok Ain respon apa. Kalau saya buat to-do list weekly, saya akan siapkan to-do list tu. Okay, it's very good sebenarnya kita dapat track dekat mana. Even sekarang, siapa kat sini pernah pakai, siapa pernah guna Foodpanda atau Grab car? Sila bagi emoticon love. Siapa pernah guna je bagi emoticon love. Tak pernah guna jangan. Siapa pernah guna? Siapa pernah guna GrabFood?
ataupun Foodpanda ataupun JNT lah. Post barang apa semua. Siapa pernah guna? To do list tu Amla kata siap lusa. It's okay, janji siap kan. Okay, Rasmaizan, ramai yang pernah guna. Okay, sekarang ramai orang yang saya tengok yang post barang, even yang order Grab food pun. Suka tengok tracking tak? Suka tengok tracking kat mana barang tu tak? Ataupun penghantaran tu di mana dah? Grab car tu di mana? Suka tak? Suka. So ramai sekarang dia tengok ni tracking. Aiman Nadia kata memang suka tengok tracking. So it's also same about our life also. That means you should have a general kesyukuran and then focus on what make us feel good about our progress. That's why you should track and not treat your progression. Macam Dr. Laili Hanifi bagi tahu. Saya panggil doktor lah semua ni. Dia all master PhD student. To-do list dalam kepala je. Dia panggil iCloud. Bukan iCloud, iCloud. Kan? Saya pernah juga banyak semua dalam ni. Sampai penuh. Tapi Laili tahu tak bila penuh tak penuh kita punya kepala? Laili tahu tak? Laili Hanifi tahu tak bila kepala kita penuh dan tak penuh? Hello Laili. Adakah Laili di sana? Atau di sini? Okay, alright. It's okay. So kita dah actually we have tak pasti, tak pasti. Memang tak akan pasti. Memang tak ada jawapan sebab kita tak ada satu alat ukuran atau sukatan untuk tengok kepala kita dah penuh atau belum. That's very dangerous actually. Because we cannot calculate is it our mind is full or not. Kan? It's better you have mindfulness actually. Okay, so the point ketiga is why we need to have a positive mind is because it actually is a big impact on physical and mental health. It's very big issue now. And so we should have a positive mind. Okay, so we should have. Sekarang dah jadi wajib dah ada minda yang positif. Tapi ramai orang kata sebut mudah. Cuba Azmina sebut positive mind. Azmina. Boleh ke? Buka mic. Azmina tutup mic. Hello. Azmina dah karaoke sampai ke mana dah ni? Hello, lagu apa tu nyanyi? Oh, saya minta maaf tertutup. Tak apa. Sebab Okay, lagu sedap tu macam saya ni. dengar. Encik Zul yang tadi cakap, cuba cakap positive mind kan? Okay, contoh kalau saya akan cakap, saya akan encourage diri saya sendiri. Okay, boleh buat ni. Boleh. Macam gitu je lah. Biasa yang paling basic saya buat macam itu. Okey, bagus. Itu satu amalan yang sangat bagus Azmina. Memang kalau kita perasan, kita tengok kan lagu Malaysia Bondeh kan. So tu lagu semangat juga kan. So Darren boleh, supervisor baik. Kita sebut hari-hari. Kan, supervisor baik. Kita siap buat lagu lagi kan. Hari ni Jurnal Kelab PPSK buat lagu. Supervisor baik, supervisor pemurah, supervisor bahagia kan. So mungkin best lah, akan jadi best. Jurnal Kelab PPSK ada lagu untuk supervisor. Alright, okay, so that's 3 point. So ada orang tanya, okay, we can go to next slide. Okay, how to maintain positive mind actually. Okay, now we have how many participants? We have 27 actually, just nice. It's because it's a first session. I hope after this we have another session and maybe frequent session lah with a counselor or our team. Because I know a lot of you is not from USM before. Maybe I also can brief about what's happened because you also can have facilities, accommodation in sport and asrama also and how to apply. We can have Q&A session after this, I hope. Okay, so how to maintain positive mind? First is the first point is start your day with positivity. Okay, so siapa kat sini pernah dengar vision board? Okay, siapa kat sini pernah dengar about vision board?
Siapa pernah dengar vision board? Azmina pernah dengar vision board? Maaf saya tak pernah dengar. Alright, okay. It's okay. Just to share with you, vision board ni nanti Google boleh tengok kan. Di luar negara pun ramai orang yang menggunakan vision board. Dia bukan satu amalan karut ke apa tak, tapi ia part of kita punya minda, imagery kita untuk menjadikan peneguhan pada kita untuk dapat sesuatu benda dengan lebih mudah dan tenang. Juga bahagia. Kan? MTB, mudah, tenang dan bahagia. Okay Darren, after this you can Google. Saya tak sempat masukkan dalam slide. So kalau pagi-pagi, bangun pagi kita sebut macam Azmina sebut tadi, kau boleh buat, kau boleh buat, kau boleh buat. Kan? Kau boleh buat. Pagi-pagi kita dah sebut benda tu, confirm dia akan track sampai petang sampai malam. Okay, and then satu tadi is about vision board. After this you can relook, ataupun siapa yang belum pernah dengar can do after this. The second is about focus on your strength. I think this point maybe all of you macam Gantt ke, bukan man? Bukan. Gantt part of juga. Dia micro lagi. Yang ni macro. The vision board is macro actually, but it's a good tools to create positive mindset. Right? You can Google, maybe kalau siapa boleh share dalam ni is a good vision board. Sebab ramai rakan-rakan saya yang kita ada grup yang dah berjaya PhD apa semua, belajar kat luar negara semua, also have a vision board. Kan? Vision board ni gambar-gambar yang kita nak capai. Contoh gambar pemegang skru ijazah PhD ke apa semua dah. So dah tanpa siap-siap dah. Nak kereta apa, rumah apa, isteri macam mana, suami handsome macam mana Azmina. It's a part untuk minda kita, it's part of our mind. It's very good actually. Plus Aiman Nadia pun ada Gantt lagi best. Okay, so yang nombor dua, the second point is I think maybe a lot of people or you all maybe have a SWOT analysis before, SWOT. Have you done before in a counseling or motivation session before? SWOT analysis, but in maintain positive mind, you should only just cut and paste your strength only, and then tampaklah kat mana-mana strength. Supaya benda tu you buka bangun pagi you dapat tengok lah. Alright? SWOT. Okay. Yes. Tapi stress tengok Gantt. Yes. Kadang stress. SWOT analysis is very important actually. Then to you all untuk tengok balik every 3 bulan macam kita lah, laporan tahunan kewangan negara 3 bulan sekali kita relook and then kita refresh balik. And also in highway we have R&R and kawasan rehat dan rawat. In ourselves we should have relook and refresh what's happened in 1 month, 3 months, quarter year, in mid of year, everything. So I hope in the second point you should have that. And then the 3 is a very I think is very high word actually. Is reframe your situation. Reframe your situation is like maybe before this you heard ghost is very scary, but now when you hear about ghost, you should have ghost like ghost bomb, ghost harm, everything like cartoon. So reframe is come from yourself actually. It's starting from first and second point, and you have excellence in first point and second point. You can doing reframe. If not, you cannot doing reframe. Alright. So the first and second point is very important to you doing reframe your situation. Alright. Reframe. Okay. So for another example is like now how many case yesterday C19 Azmina or Fatim Mazuki, you want to respond? Fatin Sophia, Hakimah, Husna, Hussein. How many case for yesterday? C19 in Malaysia. Yeah. Saya saya ikut dah kes itu sebab tak nak dengar dah sebenarnya, sebab takut saya punya takutlah sendiri sangat kan 20,000 kan sekarang, so saya takut. Rizwan, Azmina, want to share the content? Okay, alright, thank you. Now we change the setting. Right, no, Laili, Nurul, Suwaibah. How many case? Zahida. Statistik.
Until yesterday. Okay, from that number, we have around 15K. Okay, alright. The case, we pray the best for Malaysia. We hope in Ramadan in Raya is can reduce the case. But to reframe the situation is maybe 50K is. But when we go deep and details, the Cat 1 and Cat 2 actually is most of patient in Cat 1 and Cat 2, and so in under control lah, not in the hospital, but in home self observation and home self isolation. Okay, so we not only just look at the number. 50K is the big number actually, but when we look go details and we reframe to in Cat 1, Cat 2. Means it's under control when a lot of Malaysian people have fully vaccinated plus booster. Alright, okay. So we go in next point is surround yourself with positive. That's why I talked before. List 10 of maybe Azmina have a lot of positive people in your inner circle. And my word in counseling word is about positive people. Sorry, maybe we can go to slide before. Because Okay, I'm sorry. my point in sorry Azmina. Okay, surround yourself with positive people. Okay, so don't misunderstand. It's not positive in C90, but positive mindset, not positive in their way. And the last point is picture your best possible future. It's very related with your vision board. Alright. Okay, picture your best possible future. It's very good. I have a friend obviously also have a vision board. So every day when they wake up, they look in their vision board. Before they sleep, they look at their vision board. So okay, now I want to ask you one question. Are you know what actually your learning style? Have you assessed in psychology tools what actually your learning style? Suwaibah, Zahidah, Nurul, Laili, are you know? Actually, you have observed your learning style till now. Have you assessed before? Aiza, what is actually your learning style? Nurin, also here. Lydia. No, Darren. Okay. Actually, in basics of learning style, we have a 3. Okay, reading and writing. Yes. Yes, it's a good answer. But I would say mine is study last minute je. Okay. Okay, it's a part of style. Okay. But it's learning style also in counseling. We have maybe after this you can come to guidance and counseling unit in student affair. It's free of charge. You can see our team here. So get your result from hard copy, because we also have in Google Form, but to real explanation and description from my team, you can come to counseling unit. Actually, we have a 3. We have a 3 learning style. First is visualization. Second is auditory. Second is kinesthetic. Third is kinesthetic. Sorry. So maybe Azmina, Lydia, Nisa, Khadijah is from visualization style. Orang visual ni dia suka tengok gambar-gambar je. Dia tak suka baca panjang-panjang nota. Biasanya orang lelaki kebiasaannya. Ada juga orang wanita sekarang. The second type is auditory. Auditory is same to audiology. Dia suka mendengar. Sekarang ramai orang yang suka sambil-sambil jogging dia dengar nota. And yang suka baca audiobook. So that's kind of people. The last is kinesthetic. Kinesthetic ni Azmina dia tak suka duduk setempat je baca buku kat library. Dia akan berjalan-jalan sambil tengok alam, sambil buat apa. Dia tak suka. So that three type is very important. So normally the person or people or student can change their learning style within 3 or 6 months actually. It depend on who's your friend, what's book you're reading, and what's story or movie or radio you're listening. And it's very mempengaruhi lah. Alright. Okay. So from that, you have any question before we go to our next slide? Okay, pernah dengar Darren. Okay, it's very good. So welcome to counseling unit. You can access. It's free of charge. Okay. So any question, Darren, Nisa, Khadijah, are you okay? Hussein,
Husna. Ada nak tanya apa ke before we go to our, okay, Rasmaiza, thank you very much. Azira, Syuhada, okay, I think I know Syuhada, Ain Amran, Abid, Abdul Hafiz. Sorry if I not mention doctor, I just call a name only, sorry. Syafawani also want to know, okay? Okay, are you okay to, So, Encik Zul, yeah, Azmina? Encik Zul, yang kinesthetic learner tu contohnya macam ada pengalaman ke? Dia sama ke? Macam mana, sorry, ada Dia macam pengalaman macam mana? contoh kita buat benda tu baru kita tahu. Kita buat secara praktikal. So maksudnya saya Yes, jenis yes, yang yes. lebih suka belajar. Okay. Yes, betul. Dia pun a part of dia Okay, suka betul. bergerak, dia suka buat terus macam tu. Baru dia cepat ingat. Baru melekat kat dia. Dia Okay. buat, dia tak boleh tengok sahaja, dia tak boleh dengar sahaja. Oh, Yes, betul. But you want to confirm what actually your type of learning, you can come to our unit lah. Also can access in our website, Student Affairs Division, in counselor unit. We have, I think, over there, learning style access. And then the result come to our team, and our team will explain. Alright? Okay. okay. Can we move to our next slide? If can, please send this emoticon. Love emoticon. So give energy to our audience also. Alright, thank you very much for the response. Alright, thank you. Love is a good words actually kan, Azmina kan. Azmina single ke dah berkahwin? Oh, belum berkahwin. Belum, okay. Ada orang kata tak kahwin. Jangan tu sebab tak kan. Belum bagus. It's a good words actually lah. Saya nak cakap. Betul. Okay, nanti apa ini it's not like slot cari jodoh, but I want to ask lah kat sini kan. Sebab our team pun ada juga yang sedang mencari jodoh. I think kita akan ni lah sekejap lagi lah saya akan bagi pada Cik Anis untuk around 3 o'clock and then 15 minit sebab 15 minit tu ada Q&A dengan saya lah nanti. Okay, we go to our next because actually Darren jumpa saya sebelum ni sebab sebelum itu kita ada berjaya dapat bantu satu isu lah tukar kos daripada tukar pusat pengajian daripada pusat pengajian A ke pusat pengajian C dan alhamdulillah kita dapat selesaikan dengan baiknya. Tetapi I don't know, is it maybe ada akad tu dalam ni ke tak? I hope lepas ni kita dapat, dan banyaklah sebenarnya kita dapat jumpa kes-kes yang kita bukan kata salah pelajar ataupun salah pensyarah. Just kita nak cari the right way. What's actually, kita tak nak lama sangat you duduk dalam kena buat kerja tu. Rupanya it's not your, sebenarnya you nak habiskan master dengan PhD only. But why I should in this situation? I'm very stressed and depressed lah. So our team is very worried lah about this issue. But alhamdulillah, syukur. Before this, actually no one but 2 case I think before we berjaya bantu dengan tindakan dia sendirilah. Kita boleh bagi jalan guideline tapi you all kena bertindak dan alhamdulillah kes dia settle I think dalam masa seminggu ke 2 minggu sahaja. And so benda tu actually is very simple. Doa apa semua you all ada confidence apa semua buat. Okay. Okay, it is I want to share what our big team is in HEPA doing is first is about PTPTN. We have an officer in charge. Now is Cik Suha Iza. About PTPTN. Maybe you can refer what anything happen about PTPTN. You can discuss to our team in student affair. Please come here lah. And the second is very important is about student programs. You all because before this you have persatuan in sarjana lanjutan that called Persala. Also you have a room in pusat mahasiswa before this. And before this, but after that, before PKP, you move on by school. Before this, you have persatuan, Persala, Persatuan Sarjana Lanjutan. So you also can, kesempatan ni, I also would like to invite all of you can create a program or join a program, please. And please, because I know you cannot, you didn't want merit actually because a lot of you not stay in campus. A lot of you stay in campus or outside. How many of you stay in campus?
Can you Saya give stay luar sebab rumah saya dekat. Okay, Azmina. Okay. How about others? Are you stay? How many of you stay in campus? Outside campus. Okay. In case the university would like to offer the postgrad student to stay in campus, is it okay? Okay. Saya akan masuk. Because okay sangat. Okay, I think it's a good. Maybe you can write a letter or discussion because I think Najib Darren Najib here. Najib, our student representative council. Is it Najib with us today? Because you have one constitution in campus. Now the MPP from postgrad is Najib. I think maybe because we have allocation of accommodation, and especially for men, and for women also have in the M5, the M6. But maybe we can discuss further because before this, I think because you also as a student, as a warga USM, we should have. I think maybe you have a secretary in our program. Maybe can take note. Maybe can discuss further this issue. Also in PTPTN, I don't know how many of you is take PTPTN or your father mother farmer. We go one by one issue. I want to recheck. Azmina, what's your funder? Who's your funder? Setakat ni saya tak ada terima funding daripada mana-mana lagi lah sebab saya plan untuk daftar kemungkinan 2 bulan lagi. Sekarang saya tengah usahakan mungkin edulon lah daripada MARA ataupun Mirayat macam gitulah kot. That mean your usaha sendirilah. Means tak ada satu centralized, means from tak ada MARA datang explain untuk you all postgrad ke belum ada Belum. I think benda yang sama boleh dibuat sebab untuk undergrad student, orang kata biasalah anak emas undergrad. Sedangkan yang bayar yuran mahal postgrad kan. Tapi kita nak sama rata lah, menentu hak sama rata kan. So postgrad pun when MARA give explanation, I think lepas saya dapat selesai perlukan skru, saya very sorry. Okay, thank you very much. Ni Kak Laili kita. Thank you very much Kak Laili. It's also from your tindakan juga kan. Kak Laili pun sangat agresif dan aktif. So saya ucapkan terima kasih Kak Laili atas respon dan share to our team jugalah. Dan semua kat sini. So we try the best. What's the angle, what is the actually channel we can goes to lah. Alright. Okay, so I think about founder tu kita boleh discuss. When PTPTN datang berkelompok bagi taklimat pun, I think we should include postgrad student. We know you punya ni lah keadaan. Okay, but program tadi pun we hope and also we have entrepreneurship program and also we have a koperasi. Mungkin ada kat dalam ni dah ada dulu, saya rasa yang dah join. Because in digitalization era issue, you also can have extra income with dropship or affiliate. And okay, at least you can sell your ebook, everything. We have a platform in especially in Koperasi Siswa because I are in board of director in Koperasi Siswa USM Kelantan Berhad. So we hope we would like to invite. Maybe we have a friend here, have a business or everything you want to share with us. Please come. We can discuss further. Alright. The second is financial program claim. It's about claim is we have a dua tabung. One is tabung kebajikan pelajar and second is tabung kesihatan pelajar. Before this, we have a postgrad is you bayar yuran, you dapat resit tak yang tunjukkan details apa untuk you bayar. Tabung apa untuk insurans ke apa. You dapat macam tu ke sebab ada setengah pelajar bagi tahu dia dapat resit yang langsam dia bayar apa. Okay, siapa yang pernah bayar yuran kat bursary? Is it they give you by bulk or lump sum the amount or they give the detail? What's your paid for? Details. How details Azmina? Details. So you have an example with you Azmina. I'm sorry? You have paid the fee. You are not registered, isn't it Azmina? No, not registered yet. Okay, I haven't paid any bill. Okay, sorry. Total saja. Okay, now, okay, we have two different
view now. I heard that one of our team here respond that they have a details. Yeah, detail. You right. Detail. Yeah, for me Tapi detail. ada jawab. Okay, who's that? Sorry. Me. Yes, sorry. What's your name? Suwaiba. Soeba. Okay, Soeba. I got You detail. get I the got details. detail receipt from the registry. Okay, Then, okay, okay. Right. Abang, That's mean you know for insurance or for what you're paid for. Yeah, I know. Okay, but we have a different in chat. We can look in chat NKNRHKMH, like a company name. Oh, Okay, total sahaja as student fee. You have a different. It's very very different and a big issue after this because we have a issue when the postgrad student have a family like a wife or husband goes to hospital to claim or everything. So it's from my experience, my team, because before this medical and kebajikan is part of our unit, but it's okay, we will help. Okay, Azira pun also jawab Saibah. Azira dan pun jawab. Okay, so maybe Najib also can help to discuss with bursary is a part of from bursary USM. So to mention because we don't know, because I think it's one issue. The second issue is different. Why the student A and student B paid same cost, same mood with research or everything, but the different fees. Because we don't know what we paid for. Is it different from USM student or not from USM? I think maybe the secretary can write up minutes in our discussion here. First is about accommodation. Second is about a fee structure. Because a fee structure before is very detailed actually. We hope after this you can get the details. It goes to what. So maybe you have fees paid for student activity and want to use sport facilities also, right? Okay, the next point is security purpose. Okay, in my mind, when we talk about security purpose, is about your sticker, vehicle, car sticker, everything lah, motorcycle sticker, kan? So why we cannot get what's the flow actually? Okay, Laili, right? Biasanya first sem mesti ada tulis untuk visa apa semua tu. Tapi untuk second semester tu je. Okay, it's very. We have a three type. One lump sum. One in first semester, one is very detailed every semester. I hope maybe your student representative council, Najib, and our team will help also, but maybe you can access the bursary first. All right. Okay. Okay. In security purpose, I think the issue is about parking in campus or your car sticker or motorcycle sticker. I think is under control, and also access card. Access card in main gate, gate A and gate B also. And other security issues is about when a lot of our postgrad students actually stay outside. But I think maybe accommodation should have their address because our counselling team have issues before when the parent ask HEPA actually where's their son is stay actually. When we find is not in campus. In UiTM, I think Azmina, UiTM have a database that where's actually the real location their students stay. Yeah. Yeah. I think in postgrad I don't know because we cannot access actually now in endemic when like our friend have a positive issue before, why the bantuan tak sampai ke, we don't know what the address kan, we didn't have a one base system where actually our student is stay actually. Is extravaganza lagi our international duduk mana kan, so when the kedutaan call we don't know actually what's the real their address actually. Alright, okay, I think these 3 points, I think our secretary here, General Club maybe can take the notes and maybe can solve this issue lah. Okay, alright, the next point, okay, you can ask any question here in case you have from this 4 issue. The 5th issue is our culture night program. Also here we have a culture unit, Puan Suryatina also over there. It's very nearest, we come from their room. Okay, you can have a discussion with Puan Suryatina also. We have a music room. Okay, I will, you can have this music room. You can have a jamming or everything over there because you also as a same student, undergrad, postgrad. So you can discuss. You can before this we have ICN, International Culture Night.
Okay, before pandemic. Okay, maybe after this weekend doing like that's before. Okay, you can discuss because you also have a budget proposal, everything we can discuss with HEPA. All right. And then next is student house booking. We have what was mentioned of student hall. Is it a Dewan Utama or student lodge? Azmina or Darren? What's mean of student halls? Is it in DKC or DK6? Shafa, can you help me? Hidayati, Faizah Hamdan, Rizwan. What's mean of student halls booking? Sorry, Fatin Sofia. Okay. Sorry. Okay, this is our team. Okay. Actually, student house booking is about your facilities or accommodation you want to use, like Dewan Nurani, Dewan Murni, Dewan Puma. Okay, contoh dia ada dewan-dewan ni bawah kita. Contoh bawah HEP ada Dewan Puma. You can datang ke HEPA untuk buat contoh conference lah, like postgrad conference international. Nak buat hybrid mode, online dan juga offline. After this, when we go to endemic phase. You can go come to student affair for Dewan Puma. We have one Dewan only in Puma. In Desa Siswa, we have Nurani and Murni. And also in a school, in academic office. Alright? Okay. Alright, from that slide, you have any question, Darren? Azmina? Saya rasa jelas. Everything clear? So again, I would like to invite all of postgrad students. You can create a program. I am our team also will support and will guide, support you all. All right. Okay. Thank you, Darren. From Anis Atifah, Aina Akmal, Ain Amran, Aiman Nadia Rasmaiza, Shafawani. Is it everything? Co-host, as a co-host. I mentioned the co-host. It's a very important person. Shafawani, is it everything clear? So far, okay. So far, okay, all right. Okay, we go to next slides. Slide. Okay, thank you very much for your response. Okay, how to get help from this our team discussed. That's a very important actually. When you come, how many of you from Kelantan actually? Please send a love. Okay, I'm from Okay. Kota Baru. Okay. Macam mana There nak was send? Maizah from Kelantan. Okay. How many of you from Sabah or Sarawak? Clear. Okay, how many of you from Sabah Sarawak? With Ashiki Nordin from Sabah Sarawak. Okay, how many of you from my husband from Sabah? Okay, all right. Okay, so in here, how many of you got married? Married? Azmina dah hiling kepala. Asmiza only one. We have a kakak here yang dah kahwin. Okay, so we have 3 or 4 very important. One is friend. You have list down your 10 best friend. Family also you should have. Sebab when we look at school level, we have a PTA. PTA is about Parents Teacher Association. When you go to matric, I think also have a student and parents association. When you go to university in undergrad or postgrad, we didn't have a clearly parents lecturer association actually, isn't it, Azmina kan? So maybe your parents Betul. want to know actually what happened to their son in academic, in their lifestyle in university. And I have a parents call me, what's happened to their son before they enter to university is not like that. When going back semester break is like that. It's very shock culture lah actually. Okay, maybe so our campus director also mentioned that we also should engage with your parents' family. And when we mention family, just only when you enter the university in the first semester and then in convocation, in DTSP, in Penang, you see your parents and I think after this maybe we can have an engagement session with your parents. Maybe they have an idea or any support. Maybe your parents, maybe Azmina parents can sponsor
a bicycle to postgrad student because maybe can sponsor Budu also from Kelantan, Azmina. Alright, okay, so and then the third point is supervisor. It's a very Darren, it's a not ghost issue, it's a supervisor issues. Actually, it's okay because all of you have a supervisor. Yes, Azmina. Okay, I hope maybe you can list. Okay, now you can list your best supervisor. You cannot write a ghost only, Darren. You should write your name of supervisor. If you like or dislike, please jot down your supervisor name in your book. Okay, we give you 1 minute to write down your full name of your supervisor. Not only like Professor Madia, Dr. Azizah, you write down Azizah only. Only Aziz only kan. Kesian dia pun supervisor. Okay, have 1 minute. So Encik Zul, so far I have 3 supervisor actually from my diploma and from my degree and lastly from my master. For my diploma, Madam Zainab, I still remember her. And from my degree, Miss Atika, and then latest one is Dr. Sabrina Safwan. Okay, that's great. You have already very clear from your diploma, degree, and your master. Azmina is very good. Yeah. And Darren, Dr. Mariam Azlan, Prof. Azmi is our former dean. Dr. Rafi is very good, very nice name. Okay, thank you for sharing. All right, and then next is others. Others we have a lot of here. In our team we have MRS. We know mentor rakan siswa is like pembimbing rakan sebaya. Because in school we have PRS yang pakai baju warna purple. Sekolah menengah pusat metrik ada PRD, pembimbing rakan dinamik. In university we also have in here. I would like to invite all of postgrad student, please support our team also to join MRS, mentor rakan siswa. Like Puan Laili, I think is a good result matters that the issues are solved, so you can inspire each other after this. We hope we would like to invite you to join our team also, and all of you. And from Wan Nurul Syafawani, Dr. Zulkifli, Dr. Chang, and last Dr. Zulkifli. I don't add Dr. Zuhairi after this. Right. Okay, thank you. Okay, alright. After this, okay, we go to next slide. Okay. Okay, we go to next slide. Okay, the best way to manage depression, I would like to give to my team, Miss Anis, to doing some simple activity. The best, this a point, this just only a point and a slide only, the 4 point. But Miss Anis have activity in this evening to share with you all. So I would like to invite Miss Anis. Is single and available also. And also I'm introduce my team or Darren tepuk tangan. Okay. So kita jemput Anis untuk adakan sedikit aktiviti before we ending. Flight nak mendarat ni biasalah dia akan bagi minum air sikit apa semua kan. Before we take off. Okay. Take out. Alright, sekejap ya kita bagi pada Anis. Nanti dia masuk sini kejap. Okay, sambil-sambil tu boleh minum air dulu, jiram wak Nescafe apa semua, okay? Nanti Miss Anis masuk. Kejap ya sebenarnya. Okay. Teruskan, boleh. Sila. Okay, setakat ni semua faham ke? Apa yang Cik Zul sampaikan? Faham cikgu. Siapa tu?
Jadi kalau korang nanti kalau nak tanya apa-apa soalan, nanti ada Q&A question, Q&A session dengan Encik Zul. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Selamat petang semua. Selamat petang. So, tadi pun dah panjang lebar. Kita dengar Cik Zul bagi apa ni, penerangan kan tentang beberapa road to positive mind. So, kalau boleh tak kalau Anis nak minta beberapa orang untuk komen apa yang korang dapat setelah perkongsian yang Cik Zul dah buat tadi. Bertiga orang je. Anis nak tengok. Betul ke tak betul ni fokusnya? Cepat-cepat. Saya komen tak naik lagi kan? So Encik Zul tadi ada terangkan pasal cara untuk mengekalkan, untuk maintain the minda yang positif tadi kan. Okay. Bagi saya yang saya dapat benda baru adalah yang vision board. Yang vision board tu, benda tu menarik sebenarnya. Saya tak tahu pun sebelum ni. So lepas Encik Zul cakap tu, saya terus Google dan saya rasa saya akan buat vision board saya sendiri. So Okay, yang tu yang Azmina dapat. So, dapat benda baru lah kan hari ni. So, kalau yang lain, betul. tengok nama ni. Sekejap. Aina Akmal, ada nak share sesuatu? Apa yang dapat hari ni? Maaflah saya masuk lewat pula. Lewat pula. Okay, tak apa. Saya try cari. Lagi seorang atau lagi dua? Nur Faiza Hamdan. Darren. Nak share? Darren boleh juga. Kau nak share kan apa yang dapat petang ni? Nampaknya semua orang tengah berfikir. Semua tengah fikir. Ya, nervous barangkali bila ditanya. Anis pun nervous juga ni. Bila berhadapan dengan orang-orang yang hebat kan. Betul. Okay. Tak apa. Tapi Anis nak juga tengok komen nanti. So kalau Darren ke atau siapa yang Anis sebut nama tadi, sudi share, boleh komen, nanti kejap lagi Anis baca. So untuk masa yang beberapa minit sahaja yang diberi oleh Cik Zul ni, Anis nak tanya, siapa dekat sini, boleh respon dekat komen siapa dekat sini tahu teknik pernafasan yang betul? Siapa tahu? Teknik Rasa pernafasan. kalau kita bernafas, perut kita buncit ke kempis? Dari malu-malu Sikit, malu sikit. Oh. Kalau kita bernafas, Kempis, perut right. kita buncit ke kempis? Diaphragma. Supposed to kempis kan? Kempis. Kempis lah. Okay, boleh nak tengok MC tak buat? Kau boleh nak tengok MC buat teknik pernafasan? Pegang perut. Kempis ke perut? Kempis. Kempis. Yang lain? Betul. Ada yang cuba buat tak? Kempis ke buncit? Oh, yang naik dada sahaja. Tak ada yang naik. Ada yang naik. Ada yang naik. So bila perut kempis, dada naik lah. Oh.
Okay. So yang lain rasa-rasa betul tak teknik pernafasan bila kita tarik nafas and then perut kita buncit, kempis? Betul ke teknik macam tu? Ah, Tak naik. Perut expand. Okay. Tak apa. Lagipun kalau ni nak suruh buat kan tak nampak kan sebab kita online macam ni. Tapi untuk petang ni Anis berpeluang untuk ajar korang macam mana. Ini pun Anis dapat ilmu daripada Cik Zul juga. So Anis pun nak share dengan korang semualah macam mana kita boleh amalkan teknik pernafasan yang betul. Okey, untuk teknik pernafasan yang betul, kita kena ada step yang betul lah untuk dapatkan dia punya, orang kata apa release tu dengan baik. Okey, biasanya kalau sebelum ni pun mungkin Anis macam MC kita juga, moderator kita juga, bila soalan ditanya, betul ke tak betul tarik nafas tu perut jadi kempis ke, buncit ke. So Anis pun sendiri pun bila try buat pun tiba-tiba perut kita kempis kan. Punya nak, bila ambil gambar, kempiskan perut, semua orang tarik nafas. Anak-anak yang jenis badan-badan besar tu. Macam Anis lah. Okay. So untuk petang ni, insyaAllah Anis akan cuba untuk bantu korang. Kita sama-sama buat macam mana nak buat teknik pernafasan yang betul. So, untuk teknik pernafasan yang betul, sekejap kan. Tak boleh pangkah ke yang ni, Mat? Yang mana? Encik Anis nak share slide ke? Oh, tak perlu. Tak ada dalam slide. Tak perlu. Okay. Nur Faiza Hamdan, dia share hari ni yang dia dapat, apa yang dia belajar hari ni, Journal of Credit. Alhamdulillah saya amalkan since 2018. Dan soalan yang saya suka tanya pada diri saya, berapa peratus syukur hari ni? Nice-nya. Kita orang dekat sini pun belajar benda yang sama. Maksudnya setiap pagi kita orang amalkan untuk share benda-benda yang positif. Sebagai contoh macam kalau hari ni dapat bersama dengan mak pun kita share dengan kawan-kawan. So even though kalau orang tu tak buat pun kita boleh tahu positive vibes tu. Faham tak? Maksudnya tak adalah pagi-pagi tu fikir banyaknya kerja nak kena buat, report banyak tak siap lagi kan. So bila kawan share benda-benda yang positif, kita macam terlintas dekat hati, okay besok pun nak buat jugalah benda-benda macam ni. So itu pun salah satu benda yang bagus untuk kita amalkan setiap pagi. Nampak benda tu kecil tapi impact dia sangat besar. So kalau tak percaya boleh cuba. Baguslah Nur Faiza Hamdan ni, dia dah bagi inspirasi kat ramai orang. Okay, balik kepada Anis punya aktiviti yang Anis nak. Ini korang bila Anis ajar, kan ajarlah kita share. So korang dekat korang dekat rumah atau kat mana-mana je lah kan. Boleh try cuba sekarang. Okay, untuk teknik pernafasan yang betul, saya nak adakan model sebenarnya bagi nampak. Akmal? Saya ni kaunselor pelatih. Dia satu tim dengan saya juga. Akmal nama dia. So siapa-siapa student-student yang nak dapatkan perkhidmatan kaunseling dengan kaunselor pelatih lelaki, boleh roja Akmal. Okey. Okey. Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okay. So saya pun dikira sebagai bidang terjun lah untuk sesi petang ni untuk bagi sedikit perkongsian berkaitan dengan teknik bernafas. Actually, teknik bernafas ni mungkin ramai yang dah tahu sebab kita boleh Google juga. But on apa yang kita cuba nak sampaikan, ini apa yang kami belajar sendiri daripada kaunselor senior daripada bidang kami sendiri. So dia ajar cara bernafas kita sebelum ni. Mungkin kita rasa cara bernafas tu betul, tapi sedangkan kita sedut tu mungkin bukannya kualiti yang betul. Maksudnya kita punya dalaman tak menyedut udara dengan sepenuhnya. So apa yang kita nak cuba ajar kat sini, cara bernafas yang orang kata fitrah ataupun the natural way daripada permulaan kita masa kita bayi dulu, cara kita bernafas yang sebenar. Ya, betul. Okay, saya nak tanya dulu sekejap pada MC kan sebelum saya nak buat tutorial kan. Tutorial cara bernafas sebagai manusia kan. So, bukan saya nak kata sebelum ni kita jadi ikan tapi bernafas sebagai manusia juga. Cuma dia cara yang betul.
Okay. So kalau yang MC, siapa MC siapa nama tadi? Azmi. Okay, MC kan. Okay. MC, saya nak tanya, kalau bayi kan, kalau pernah tengok bayi kan bernafas, biasa cara bayi bernafas, kita tengok perut dia mengambang ke mengecut? Dia mengembang rasanya. Okay. So that begitulah juga sebenarnya cara yang asalnya. Bayi keluar perut. Maksud saya, bayi cara bernafas yang betul dia, yang semula jadinya, perut dia mengembang. Tapi kenapa semakin kita membesar, perut kita, cara bernafas kita dah terbalik dah. Cara kita bernafas, perut kita mengecut. Sudah mengenal dunia. Sekiranya kita tenggelam dengan arus dunia lah. Okay. Okay. So itulah maksudnya apa yang kita cuba nak bagi ajar kat sini. Cara sebenar bernafas tu kembali semula kepada cara yang asal. Yang permulaan dulu awal masa kita kecil cara kita bernafas. Okay. So step ni sangat mudah. Sama juga. Tak ada kata bernafas kena bertonggeng ke apa ke. Tak ada. Cara yang mudah. Okay. Okay. Caranya sama juga macam sebelum ni kita bernafas. Just tarik nafas. Tapi kita tarik nafas. Okay. Okay, so macam Anis cakap tadi lah, Anis bawa model untuk bagi korang nampak. So kalau sampai Anis duduk macam ni, Anis baca tu tak nampak lah kan, mana perut dia. Okay. Macam mana? Okay, so untuk permulaan, ready? Yeah. Okay. So, you guys kalau nampak, boleh komen nampak. Kalau tak nampak pun boleh komen tak nampak. So that kita buat tutorial yang semula lah kan. Kita repeat semula. Okay, so cara bernafas dia sama juga macam sebelum ni. So kita bernafas, tarik nafas. Tapi kita make sure yang perut kita ni ke depan. Kita kembungkan perut kita sekembung-kembungnya. Kan? Kalau orang lelaki yang umur dah masuk 20 ke atas, 30 ke atas, perut dia punya kapasitor lebih lah. Sebab orang lelaki perut dia akan boncit. Masuk umur 20 ni perut dah boncit dah. Kan? Orang perempuan tak, dia maintain lagi. So kalau orang lelaki ni nak bernafas boleh kembang lagi perut. Okay? So tarik nafas, kembangkan perut. And then hold for the 7 saat, 7 second. Okay? So kira sampai 7. Tarik 3. Tahan 7 and then lepaskan 10. So boleh again. So semua boleh praktis kalau kat mana-mana sekalipun boleh cuba buat kecuali dalam tandas lah. Kau dalam toilet ke apa ke janganlah cuba-cuba Kau terhidur kawan sebelah tengah buat apa kat sebelah tu, sedut sekali. Okay. So tarik 3. Tarik 3. Tarik 3. Tahan 7. Lepas Tahan 7. Lepas 10. Make sure perut kita jangan kempis. Okay. Yang masa lepas tu tak sempat 10 dah tarik balik. So maknanya salah lah tu. Cuba lagi sekali. Okay. So masa kita lepaskan tu, kita akan lepaskan secara slow, hembus guna mulut dengan perlahan, lembut. Sambil-sambil tu kita tarik sikit, kita bau sikit. Kita punya mulut tu ada bau apa. Kalau kata makan ikan patin, ada bau ikan patin. Thank you Aiman Nadia. So semua orang boleh rujuk kat komen kalau lupa. Okay, so kita buat lagi sekali. Okay, tarik 3. Tahan 7. Lepas 10. Okay, so tu saja apa yang saya nak kongsikan. So saya harap memberi manfaat kepada semua. Dan insyaAllah next kita ada tips-tips yang lain mungkin kita boleh kongsikan juga nanti. Okay, so saya serahkan semua kepada Anis. Terima kasih. So siapa yang dapat buat teknik pernafasan tadi boleh komen. Siapa yang dapat buat teknik pernafasan tadi boleh komen. Buat tu boleh. Host MC kita boleh ke tak boleh buat? Boleh, tapi rasa macam sebab kita dah biasa dah 25 tahun bernafas macam ni. So nak jadikan dia habit tu rasa macam susah sikit. Tapi boleh try. Sebenarnya bila kita teliti benda-benda betul ni balik, nak barukan benda yang dah tak biasa tu dia agak kaku sikit lah kan. Tiba-tiba just terfikir, Betul. cik ke kempis perut aku ni? Tapi bila dah buat macam ni, okay, so Anis nak tahu dulu feedback apa yang korang dapat bila Anis dan juga Akmal kongsikan teknik pernafasan tu. Boleh komen Tak tahulah betul ke tak, tapi rasa macam dada rasa lagi lapang. Tak tahulah dia berkait ke tak sebab buat pernafasan yang betul tadi.
Ini punya relax pernafasan untuk kita macam kalau kita tengah alami tekanan atau apa ke kan, so kita nak release sekejap kita punya diri. So bila kita, kalau nak kata normal kita macam biasalah, tapi ini more kepada teknik pernafasan untuk kita lahirkan rasa relax dalam diri. So kalau tengah macam gelabah-gelabah ke apa ke, dah lambat pergi kelas ke kan, nak pergi jumpa doktor ke prof ke, dah macam gemuruh-gemuruh jiwa ni, so boleh try teknik pernafasan ni untuk orang kata apa, release kita punya emosi, mood, bagi stable balik. Macam tu lah. Okay? So, benda-benda yang macam ni bila kita try untuk buat sentiasa kita cuba buat, insyaAllah akan membantu kita lah. Maksudnya daripada kita duduk gelabah-gelabah tu, cuba ambil masa sekejap, tenang sekejap, tarik nafas dengan cara yang betul, itu sangat membantu kita lah untuk berapa kali kena repeat sampai rasa macam kalau normally kalau yang Akmal bagi tahu saya dan saya hampir lupa lah, tapi ni Akmal bagi tahu saya boleh try sebanyak 3 kali. Tapi once dah rasa okey, kita baru senang untuk buat benda yang baru. Dia akan jadi satu kebiasaan. So kalau kita sentiasa buat benda ni, mana tahu benda ni menjadi tabiat kan. So tak adalah kita nak gelabah yang bukan-bukan. Kita ambil masa sekejap dan kita try untuk buat teknik pernafasan yang macam ni. Okay. Alright. So saya rasa untuk saya punya sharing mungkin setakat ni saja dulu. Saya akan kembalikan kepada Cik Zul. Mungkin kawan saya Syazwani Zafira ada nak share sesuatu? Ini pun kaunselor pelatih. Tak ada, setakat ni tak ada je. Okay, hai, nama saya Nasra Zuhani. So, korang kalau nak dapatkan khidmat kaunseling boleh datang Meja 4 tau. Okay, so itu saja perkongsian daripada saya. Semoga dapat sesuatu yang kita boleh praktikkan. Ramai yang tak tahu. Buktinya MC pun macam keliru kan. Buncit ke kempis. Siapa tadi lagi tak fikir. So, semoga saya doakan semoga korang dapat sesuatu lah daripada perkongsian yang saya lakukan. Saya akan serahkan kepada Cik Zul balik. Okay? Okay. Terima kasih. Asal aku buat pun tak boleh. Sambil-sambil tu boleh try teknik pernafasan tadi. Sikit eh. Apa tak mak dia bagi puan. Okey, berapa kali kena repeat? Berkali-kali pun boleh, 3 kali pun boleh. Buat sehingga kita rasa minda kita tenang, kosong, tak stres kan. Rasa lapang dada. Okey, bagus Aiman Nadia, lapang dada, kan? Murah rezeki. InsyaAllah, okey. Okay, so dah 3:31 minit petang. So thank you very much to all. Kita ada all attendance is around 23 yang keep on sustain and maintain to hear what we share, our team. So thank you to Azmina also as a moderator for today. Darren in earlier to discuss with our team. Okay, so ada sebarang persoalan Azmina? Lagi tak ada, dah 3:31. You all mungkin ada yang nak buat nak jumpa supervisor, ada yang nak buat SPSS ke everything, nak buat review data ke. So okay setakat ni. Khadijah, Hussein, Husna. Oh ada. Lydia Asy'ari. Okey, bagus. Faiza Hamdan. Okey, bagus. Okey, tak ada apa ya. So kita boleh tamat ke? Encik Zul tak ada apa nak tambah dah So far itu sahaja. So I hope you all in a good mood. Selamat berpuasa also. And then we hope we can continue with another session with all postgrad student. We will support the best to you all. So thank you very much. Okay, Encik Zul. Cik Zul, saya mengucapkan selamat berpuasa untuk Cik Zul dan semua para pelajar lah. So saya mengucapkan
mengucapkan terima kasih sebab sudi ambil masa hari ini untuk perkongsian untuk topik kita Road to Positive Mind. Saya harap semua pelajar dapat mendapat benda baru lah untuk daripada Encik Zul untuk tajuk hari ini. Okay. Terima kasih Encik Zul. Terima kasih Azmina, USM di hatiku. USM di hatiku. Okay. Right, thank you all. Can you guys open your camera? We need to take some photos. Alright. Kenapa dia punya ni? So wait, saya stop sharing right? Okay, wait, semua boleh buka on camera sebab ada sesi bergambar. Kejap. Kat mana saya tak reti? Ya, Ashike Nordin, Aina Akmal. Aina Akmal, okay. Boleh buka ya semua kejap kamera? Okay, ready semua? Okay, right. Okay. 1, 2, 3, senyum. Second time. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Comel. Okay, USM di hatiku, thumbs up. Right. Okay, 1, 2. Okay, ready balik. Semua ready. 1, Alright, 2, thank you semua. Okay, satu kali lagi. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okay, bye. Bye.